We've been in country since 4 days after the earthquake, responding to the disaster, supporting the local hospital and Ministry of Health and collaborating with UMCARE to support the local community with their medical needs. Gracias a los traductores hemos podido hacer nuestro trabajo y a mí sinceramente ha sido una de las cosas que más me ha impresionado de esta misión, porque sin ellos hubiera sido imposible. No sabemos turco y los ciudadanos de acá tampoco saben español, con lo cual muy complicado. I work with the emergency team and I translate the stories, the patients to the emergency team. He says they said he's pain from coughing and they gave him exercises, and then when he doesn't get well, he should come back again. Y luego pues hemos visto también, por desgracia, pues varios niños que sus padres también han fallecido y se les ve muy pues traumatizados y con mucho miedo y muy difícil ganarte su confianza, pero aún así pues aquí hay gente excepcional, como algún logista, que lo llamamos logistas pero son bomberos, que consiguió sacar una sonrisa a esa niña y me dijo su hermana que era la primera sonrisa que tenía en 6 semanas. Son cosas que te llegan. And I can show you the Hall of Fame of the first newborns that arrived in our field. Now we are at 31 newborns in this hospital, and it is, as is written, life can even in the darkness. This is the big hope for this country. Es una misión muy enriquecedora, muy colaborativa desde todas las partes, desde las instituciones, tanto nacionales como internacionales de coordinación, la OMS, el EMTs, en fin, Unión Europea, todos juntos por el objetivo que es, como bien he dicho, pues atender a la población turca. My name is Berkcan. I'm from Istanbul. I'm a doctor myself, and we are going to village of Pazarcık, Kahramanlar. There's a lot of victims of